Angular లో ఫస్ట్ నోట్ చేసి మరి క్లిక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ చూపిస్తే నోట్ చేసి ఓకే నోట్ చేసి npm కమాండ్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే So that will get npm -d. It also displays motion. మీ వాయిస్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా వస్తుంది, అంటే క్లియర్ గా లేదు. ఇప్పుడు ఓకేనా? కొంచెం బెటర్. యా సో npm వర్షన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే సో నోడ్ npm రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా ప్యాకేజెస్ కానీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో ఈ ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి కోసమే ఈ Node.js npm యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఎందుకంటే మనం గూగుల్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసాం అనుకోండి, చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అదే లింక్ చాలా ఉంటాయి, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లింక్స్. బట్ వీ డోంట్ నో విచ్ వన్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ వన్. అవును కరెక్ట్. సో ఈ Node.js కంపెనీ వాడు ఏం చేశాడంటే అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కంపెనీస్ అప్రోచ్ అయిపోయి వాళ్ళు ఏవైతే లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లోడ్ చేస్తారో వాళ్ళ లింక్స్ అన్ని తీసుకుంటారు. ఓకే ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఎవరైతే దాని సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటారో ప్రతి దానికి ఒక కమాండ్ ప్రిపేర్ చేశారు. సో ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారు. ఓకే అది Node.js. సో ఈ Node.js ఎప్పుడైతే ఒక కమాండ్ హిట్ చేస్తామో ఆ కమాండ్ ఏం చేస్తుంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఓకే లైక్ బూట్ స్ట్రాప్ కానీ ఏదైనా బూట్స్ట్రాప్ చేయగలిగే. యా యా ఓకే. సో ఈ Node.js అంటే ఇప్పుడు చాలా వచ్చాయి. Node.js లో Node.js యూజ్ చేసి చాలా డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో మల్టిపుల్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో మనకు అన్ని అవసరం లేదు, కొన్నే కావాలి. మేజర్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేది కావాలి. ఓకే సో ఇది ఒక సపరేట్ మాడ్యూల్ అన్నమాట, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలర్. ఓకే సో దానికి నేమ్ ఏం పెట్టారంటే నోడ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అని పెట్టారు, npm. సో ఈ కమాండ్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో. ఓకే ఇంకా మనం ఇన్స్టాల్ చేసేది ఈ కమాండ్ తో కాబట్టి. ఓకే అన్ని Node.js ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేసామంటే npm ఉండేదే Node.js లో కాబట్టి. ఓకే సో ఇప్పుడు npm అవైలబిలిటీ ఉంది నాకు. npm ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను యాంగులర్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి యాంగులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే ఎందుకంటే యాంగులర్ మొత్తం TypeScript లో రాస్తాం కాబట్టి TypeScript ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే కానీ యాంగులర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన అవసరం ఏంటంటే యాంగులర్ లో చాలా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కి పట్టే టైం 60% కోడ్ రాయొచ్చు అన్నమాట ప్రాజెక్ట్ లో. ఓకే సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ టైం కనుక సేవ్ చేసుకుంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో 60% కోడ్ రాసే టైం సేవ్ అయింది. ఓకే సో అంత టైం తీసుకుంటాను కాన్ఫిగరేషన్. సో ఈ టైం సేవ్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే వీళ్ళు యాంగులర్ వాళ్ళు కొత్తగా ఒక కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్ చేశారు. ఓకే సో దాని నేమ్ ఇస్ కమాండ్ లైన్. సో యూ కెన్ గివ్ ద కమాండ్స్. ఓకే సో దట్ ఈస్ Angular CLI. This is the package. So we have to install this package. Okay.
So before installing, we have to check whether Angular is available or not. If you want to check Angular is available or not, there is a command called ng space -hyphen version. Okay. So I will execute this command. If nothing is there, if it is showing nothing, then we have to install this Angular CLI. Okay. ng space -hyphen version. It is showing Angular CLI. Version is 6. Okay. Angular CLI version 6 is installed. Okay. If Angular CLI is not there, then you have to npm install @Angular CLI. This is one way. And if you want to install specific version, you can use @version number. Okay. And you can also install it globally throughout your computer by using -g option. These hyphens are called as options. Okay. In any command line interface, wherever you type these hyphens, single hyphen, double hyphen, those hyphens are called as options. Options. Okay. Yeah. In the same way, this one also. Here, G for global. Yes. So these are the number of ways that we can install Angular CLI. Okay. And once Angular is available, then I can go for creating my project. So to create Angular project, now we have to use Angular CLI. Okay. In Angular CLI is command line interface. That means it will provide some commands. Okay. So Angular is providing commands. That's why it is always ng. Okay. Angular ng. I want to create new project. That's why it's a new. Okay. And project name. Okay. Then that project name will be created. So I have already created a project called project 1. Project 1. Yes. That's why I got all these configurations and predefined templates and everything. Yeah. Actually, I have to write all this code except node modules. Everything I have to write by myself. Okay. But whenever I hit this command, automatically this code has developed. So I don't need to write all this code. So whatever the time taking to write all this code, that time has been saved for me. Okay. Next, so project is created. Now you have to execute the project. Yeah. If you want to execute project, Angular providing different ways of execution. Basic one, ng serve. It will serve the project. Okay. Execute the project.
So it is a web application, right? Yes, yes. Web application is always open in the browser. Browser, yes. So if you want to execute this project, I have to open browser and I have to give an URL. Because anything executed based on URL only in browsers. Yes. So that's why ng-serve will just execute. It won't open in the browser. Okay, okay. I have to manually open the browser and I have to type the URL. URL, yes. Let us suppose if I don't know what is the URL this Angular is giving, then I don't know what I have to type in the URL. Yeah, exactly. That's why I'm informing to the Angular. I don't know what is the URL you are going to give me. Please try to open by yourself. Okay. Then that command will be ng-serve execute and open in the browser. Okay. So whenever you do this, it will automatically open into the browser. Okay. This is what it has opened. So this is not opened by. I think you are not able to see this Chrome, right? Okay. Are you able to see my Chrome? No. Okay. I will share that one. Yes. Now it's there. Yeah. Are you able to see process? DC, welcome to homepage. So I'm closing this. I'm stopping the previous execution by using controls. It is exited from the compilation. Yeah. ng-serve open. I hit this. I will take class from 7:30 to 8:30 for you. Okay, yeah, sure. And the classes for you. Okay.
అక్కడ జాబ్ కొట్టాలంటే ఎక్కడికి వచ్చి వెతుక్కోవాల్సిందేనా? జాబ్సా? అంటే బేసిక్గా మీరు ఇక్కడ జాబ్ చేయాలనుకుంటే మాన్స్టర్లో అప్డేట్ చేసినా ఓకే. ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. ఓకే. అదర్ కంట్రీస్ అంటే అన్నా కానీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారా? అంటే మీరు ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మలేషియా పెడితే అప్పుడు మీకు కాల్స్ వస్తాయి మలేషియా నుంచి కూడా. అలా ఉంటుంది. కానీ అలా తీసుకుంటారా? ఎందుకంటే ఎవరైనా కానీ సేమ్ కంట్రీ ఉంటే రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు కదా, అలా ఏం లేదా? అలా ఏం లేదు, మేము అందరం అలాగే వచ్చాం కదా. మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళారా? అంతే. మా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కొందరు అవును, చాలా మంది అలా వస్తారు, ఇలా వస్తారు బేసిక్ గా. కానీ అది మనీ పెట్టి వస్తే చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది. ఎందుకంటే ఇక్కడ తీసుకొస్తారు, ఇక్కడ వదిలేస్తారు. వాళ్ళు అంటే ష్యూరిటీ ఉండదు. అది చాలా ప్రాబ్లం. ఇక్కడ రిస్కే. ఇంకా ఇప్పుడు మళ్ళీ వీసా కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువైపోయింది. వీళ్ళు కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు తీసుకునేది 2.5 lakhs ఈజీగా అవుతుంది. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో క్వాలిఫై అయ్యామనుకోండి, వాళ్ళే వీసా ఇవ్వడం అంతా వాళ్ళే చేసుకుంటారు, ప్రాసెస్ వాళ్ళే చేసుకుంటారు కదా, మొత్తం వాళ్ళే చేస్తారు. జస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీరు మలేషియా ఎక్కడ అనుకుంటే అక్కడ పెట్టండి, మాన్స్టర్లో అప్డేట్ చేయండి అంతే. ఓకే. ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇదే ఓపెన్ అయింది. ఓకే, అది ఓపెన్ చేయలేదు అనుకోండి, కమాండ్ రన్ చేసిన కింద చూపిస్తుంది. కమాండ్ ఇది యాంగులర్ లైవ్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ is listening on localhost 4200. Open your browser on this one. ఓకే. సో డిఫాల్ట్ గా ఈ పోర్ట్ నెంబర్ మనం ఇవ్వలేదు, ఆటోమేటిక్ అదే తీసుకుంది 4200. సో ఇప్పుడు ఇది ఇలానే ఉంచి నేను ఇంకో ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయాలనుకోండి, ఇంకొక యాంగులర్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, అది కూడా 4200 తీసుకుంటారు డిఫాల్ట్. అవునవును, అప్పుడు రెండు కొలాప్స్ అవుతాయి. అవును, కొలాప్స్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే then we have a requirement for changing the port number, right? Yes. So whenever you want to change the port number, we have a command for it. So ng-ser and open, and we have to open on the port number which is having some number. Okay. But the number you give, that port number it makes it. Okay. So these are the 3 commands, and we have shortcut for all these 3 commands. Okay. So we can write it as ng-s, s for server. Okay. And s shortcuts and go for open. Whenever you are using shortcuts for the options, you have to provide only single item. Okay. For port number they are not given. Yeah. Just like this. So for Node.js and npm, they have provided -v only. Whereas if you want to check Angular, their condition is no, you should not use shortcuts. You definitely have to give full name. Full syntax. Yeah. Okay. So every command will not be the same. So that depends on the Angular command line interface. So that's what we have to remember. Okay. So this is how we can create project and execute the project which is already existed. Yes. So existed project అంటే వాడేదో రాసుంటాడు, మనకి తెలియదు కదా ఏం రాశారు. So we have to study how they have been executing the project. Yeah. అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మామూలుగా HTML ఒక వెబ్సైట్ అంటే మన URL ఏదైతే URL పెడతామో అది ఓపెన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్. అవును.
బట్ ఇక్కడ అలా పాసిబిలిటీ లేదు. ఇక్కడ HTML.html ఉండవు URL-లో, వితౌట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్టెన్షన్ ఉండదో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫైల్ వేర్ ద ఫైల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్. అవును. సో అందుకని ఏం చేస్తుంది అంటే బ్రౌజర్, దట్ ఇస్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ Angular. Okay. So whenever we are hitting URL, it will go to the index page. If you take any server, by default it goes to index page. So that's why we have to take care of each and everything from index page only. So before going to that, first we have to know what is the folder structure, file structure. File structure of Angular. So this is the project I have created, project 1. Okay. I will delete this. This is the previous one. That is production. This is the project 1 I have created. If I expand this, so these are the folders: E2E, SRC, and some files. Yes. Among all this, the important one are, the first one is E2E. So E2E. The other one is E2E, so end-to-end testing. So this is for testing purpose. Okay. Number 2 is node modules. Supporting packages executing Angular project. Okay. And the third one is SRC. Entire project, whatever the project code we are writing, that is available in SRC folder. Okay. So node modules is just supporting. So ultimately, it won't include in the project. It will just support. Its lifetime is until project complete successfully executed. That's it. Okay. Not going to the production. Just for development phase only. Okay. Even end-to-end testing is also up to testing development phase only. Okay. The main folder is SRC. SRC. Yes. So up to this, these are the folders. Coming to the files. Okay. In all these files, we have only 2 files are required: Angular.json file and tslint.json file. Yes. ఇంటర్వ్యూ అడుగుతారు అనమాట, ఈ tslint ఓకే. ఈ ఫైల్స్ లో కూడా మనకి యూజ్ అయ్యేది Angular.json ఫైల్. ఓకే. tslint యూజ్ అవ్వదు. tslint వద్దనుకుంటే దాని లోపల కోడ్ అంతా తీసేయచ్చు, JSON డేటా అంతా తీసేయచ్చు. బట్ అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ ఫాలో సమ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే. నా కంపెనీలో ఏం చేస్తామంటే, ఒక ఫంక్షన్ రాశారంటే ఇది చూడగానే ఫంక్షన్ నాకు తెలియాలంటే నా కంపెనీ రూల్ ప్రకారం
ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ ఉండాలి. Hmm. మీరు ఒకవేళ ఫంక్షన్ నేమ్ మల్టిపుల్ వర్డ్స్ తో ఉందనుకోండి, Hmm. ఫస్ట్ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ ఉండాలి. Hmm. సెకండ్ వర్డ్ నుంచి అన్నిటిలో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. Okay. అదొక రిక్వైర్మెంట్. అదే క్లాస్ అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ క్లాస్ అనుకోండి, ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఇదంతా జావా రూల్స్. అదే .NET వాడు అనుకోండి, .NET లో ఫంక్షన్ అయినా క్లాస్ అయినా అన్ని ఫస్ట్ క్యాపిటల్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క రూల్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు దాకా ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఏంటంటే ఆ కంపెనీ రూల్ ఫాలో అవ్వచ్చు, ఫాలో అవ్వకపోవచ్చు, ఫాలో అయినా ఫాలో అవ్వకపోయినా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కోడ్ అయితే. వాళ్ళు చెప్తారు ఇలా ఫాలో అవ్వనంటే. కానీ టీఎస్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే, మీరు కానీ ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, నేను ఫాలో అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా, అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే. ఓకే ఓకే అంటే స్ట్రిక్ట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో పర్పస్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ రూల్స్. కంపల్సరిగా స్పేస్ ఉండాలి, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఫంక్షన్ ఎదురుగా స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఫంక్షన్ కింద స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అవ్వగానే సెమీకోలన్ ఇచ్చినా పర్లేదు, ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఇలాంటి కండిషన్స్. సో ఇది కూడా మన ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వరకే పనిచేస్తుంది, తర్వాత దీనివల్ల యూజ్ ఉండదు. అండ్ ద మెయిన్ folder and files are src folder and angular.json file. These two files. Okay. This folder and this file. ఈ రెండే మన ప్రాజెక్ట్ మొత్తం యూజ్ అయ్యేది. Okay. So this is what the structure, file structure. Yes. Now execution flow. So we are executing project. It is executing, but I don't know how it is executing. Yes. Execution. So we have discussed the file structure and we decided that what are the major things. That is src folder and angular.json file. So I want to know the proof whether it is taking src folder first or angular.json file first. Okay. For that, if you try to execute this outside your project folder, so I'm stopping execution. Okay. Now I'm in project 1 folder. Project, yes. This project 1 is my project, right? Yes. So try to go back from your project. Okay. Now I'm in Malaysia folder. Yes. This is not my project folder. If I try to execute here, I'll use shortcuts. ngs. Okay. See, whenever I try to execute, it is looking for local workspace file. That means it is searching for the file, not folder. So file means how many files we have, important files are there? 2. Now file only angular.json. JSON file. Yes. So that is the reason it is looking for angular.json file. Yeah. Okay. So this file cannot be found. ఈ ఫైల్ కనపడలేదని చెప్తాను. ఎందుకని Malaysia folder లో లేదు, అది ప్రాజెక్ట్ folder లో. So that's why wherever this file is available, we have to go to that file folder. Okay. So cd space project 1. Now I am in the project 1. Yes. Now if I try to execute this, if
it is taking long time means it's trying to run successfully. Oh. If it is not running successfully, you will get the error immediately. Okay. So 10%. So it's executed. So meanwhile, okay, in execution flow, what is the first among all these 5? What is it is taking first? Angular JSON. Angular JSON. Yes. Angular.json. Now we have to enter into this file and we have to know what is the next step. So Angular.json. Yes. So this is JSON file. This JSON file is telling that. So this is new project root. What is the root of the project? Okay. It is saying that this name is the root of the project. Root of the project. Okay. Now we have to search for this name. So this name is available here. Yes. If you close this, you can easily understand. So this is starting and this is ending. Yeah. So these two are the two values available in this object, right? So this is project 1, this is one project 1 E2. Project 1 E2. And coming to here, default project. Default project. Actually, I have two projects. Okay. If there are two projects, Angular JSON will confuse which project I have to execute. Okay. So that's why it will decide which project will execute. So if you want to execute the second one, you have to copy this name and you have to paste it. Okay. Then E2E project will be executed. Okay. So I'm not here for testing. So testing automatically, testing will become perfect. So no need to test again. Okay. So the requirement of executing this project, we don't get this requirement. So our main project is project 1. Project 1. Now if we expand this, I'm closing the remaining. So this is starting and this is ending. Yes. And this object is having these many keys. Yes. And if you go for one by one, this is root. Root means always root 1 is empty. Okay. In URL, in browser, URL, this is the project. After this is the project. After that, nothing is there, right? Yeah, nothing is. Slash about, slash contact, like this, nothing is. Yeah, nothing is. Yeah. So that means it is saying that start from empty. Okay. Okay. Start from empty and execute the files, JavaScript files. If I want to execute the files, I have to know the path of the files, right? Yes. So that's why source root. That means source code root. Okay. So where the source code is available? Where it is available? SRC folder. SRC. So now, whenever it requires any files, it will go to SRC. Okay. Yeah. So what is the file executed in the server whenever we open? Index file, right? Index file, yes. Yeah. So that's why in SRC it will look for index file. Index file, okay. If you want to change index file to some other file, if you don't want to execute the index file first, you can change here. Okay. For that, you have option here. If you expand this architect. Okay. This is build. Yeah. So
So here it is saying index. Okay. Index means basically index file will be there. Yeah. If you want to change, you can change here. Change here, right? So the default index file is available in src, and that file is SRC. index.html. Index.html. Yes. So that means whenever the project is executed, the first HTML page that is opening is index.html. Index. Yes. That means it is executed after angular.json. The next file is index.html. Index.html. Yeah. After this index.html. Okay. So now we will check whether index.html is or not. So I have index.html in SRC folder. SRC folder. Yes. This is the code I have. Meta, UTF-8, title, project 1, and this. And I will check it. I will right click and go for use paste source. I will check the source code. So this is what I have. Yes. Project. So I found that this is the file. First one it is executed. Yeah. So whatever we are able to see on the browser, that is coming from body only, right? Yeah. HTML body. If you see here in HTML body, we don't have any of these things. Welcome to home page, validation like this. I just have only app root. Right? App root, yeah. That means whatever the data displaying on the browser is not available in the source code means it is coming dynamically. Right? Yes, dynamically. If anything goes wrong, goes with the dynamic, definitely there should be some programming language. Okay. Because in HTML we can't do any dynamic, right? Yes, we cannot. So for making dynamic things in HTML, we go for JavaScript, right? Yes. So definitely some JavaScript file is executing here, right? Yeah. So those files are these one: runtime.js, polyfill.js, styles.js, these one. But these files are not available in my project. So these are created by Angular. Angular, okay. Even if Angular want to create, definitely there should be some code. Yes. Without code, we can't generate them, right? We can, yes. Yeah. So all these are JS files, right? Yes. Whereas if you see here, all files are in, expand this. TS files. All are TS files. Yes. And there are some JS files also, but we have to decide by using JSON file only because this is the first one. Yes. So JSON will tell what is the TypeScript, whether it is execute TypeScript file or JS file. How it will decide. Because if you take any programming language, if you want to execute a program, definitely there should be a main function, right? Yes, definitely. In the same way, here also for executing the programming language file, there should be a main file. Okay, main file. Yeah, that's why it is indicating with main. Main, okay. Yeah. What is the main file it is executing? In SRC folder, main.ts file. Main.ts. Yes. So, but it is a TypeScript, whereas I have displayed a JavaScript, right? Yes. Yeah. Who will convert this TypeScript to JavaScript is TypeScript. Compiler. Okay. So basically, if you want to execute any TS file, you have to execute by using TSC space file name. Okay. Here you don't need to do that. Whenever you are creating your Angular project manually, writing the code, each and every code by yourself, then you have to do that. Okay. But Angular people find that this is time-taking process. Yes. So in the Angular CLI itself, they have given automatic compilation. Okay. So we don't need to type a command, tsc space file name. Automatically it will be executed. Okay. So that's why the TS file conversion to JS will automatically taken care of by the Angular CLI. Angular CLI. Okay.
So that's why we don't need to bother about the TS extension. TS, okay. We feel that TS is also HAS. So HTML always takes a JavaScript language for making it dynamic. Yeah. So we treat that TypeScript here. From here onwards, we treat TypeScript. Yeah. So what is the TypeScript file? It is taking main.ts file. Main.ts. So the dynamic content is coming based on this main.ts. Yeah. So next we have to go for main.ts file. So main.ts file is having this code, this conversion. Okay. Whatever the code we have, this one. Oh, okay. So this one in app root is app header, app home, everything. Okay. But if you go to main.ts and observe there, main.ts, there is no HTML code, right? Yeah, there is not. But I'm able to see HTML code. That means it is taking help from some other file. Some other, yes. So that's why we have to check these imports. Import is nothing but getting data from the other side. Yeah. So it is getting data from other places. So if you observe this at the rate are predefined. So we can't do that because they are helping us. Yes. The remaining files we have to observe. By seeing this environment, we can easily find out this is just for environment purpose. Environment, yes. Not the HTML code. So automatically the by RPS the file is this one. Yes, yeah. App where module. It is available in app folder, app.module.ts file. Yes. So you don't need to mention TS at last. Okay. Anything in the import, the last one is a TS file. Oh, okay. So here in app folder, app.module.ts. Yeah. So main.ts is telling that I am not the responsible person. Somebody is taking care of me. Yes. So the guy is app.module.ts. Yeah. And see here. It is giving error. Even though it is correct, it is giving error. Because if you hover this, you can see TS lint. Have you seen TS lint here? Should be, after should be. Yes. So TS lint, they have quote mark. That means in TS lint, yeah, they have given a rule that wherever you want to use imports, definitely you have to use single quotes. Single quotes, yes. If you don't require this, you can delete that rule. Okay. So I'm reading single quotes. And also here. Yeah. And here also, you have to give space after that column. Okay. And you have to use single quotes. Okay, we'll do it later. Okay. It is saying that he is the responsible person. Then here also I didn't see anything, any HTML code. Yes. That means this one is also depending on some other file. Yeah. So here plenty of imports, except at the rates. All are these many files are there. But among all these files, how
it can decide which file it is executing first. Yeah. So that I want to find out. That is decided by this bootstrap. Okay. Yeah. So this bootstrap is saying that I am executing this component. App component. Okay. Here components are nothing but pages. Okay. So which page is it executing? App component page. If you see from where this app component is coming, you can highlight this and it will be highlighted here. Okay. Here. So where it is coming? App.component. App.component. Yes. So app.component.ts. So here, so I am getting the HTML code from here. It is saying that I am getting HTML code from here. Now here we have to check HTML code is available or not. No. So here HTML code is available, but it is also taken from some other file. Some other file, yeah. That is app.component.html. Yeah. If we see this component HTML, so this is what the code I have. Yes. App header, route outlet. App header, route outlet. Okay. So this is the flow we have to remember up to this. From here onwards, you don't need to go for all these links. Whenever you are using the routing concept. Okay. So whenever you use routing concept, you don't need to travel these many files. Okay. You can directly go to routing and component, your page. Component. Yes. Okay. I will continue remaining tomorrow. Yeah, sure. Yeah. Okay. I will send this record. I will upload into YouTube and send the link. Okay, fine. Yeah. Thank you.